Hujambo mtazamaji wa UBC TV, unakaribishwa katika taarifa hii ya habari. Tunatangaza kutoka mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano na moja kwa moja katika habari ya kwanza. Karibu sana. Serikali imeanza mchakato wa kusambaza fidia ya pesa ambazo lengo lake ni kutumika kununua upya mifugo kwa ajili ya watu wa mikoa ya Teso, Acholi na mkoa mdogo wa Lango. Wakazi hao ni wale ambao walipoteza mifugo yao kutokana na machafuko yaliyopelekea ukombozi wa taifa miaka ya 80. Kulingana na katibu wa kudumu katika ofisi ya Rais Alex Kakoza, familia 559 zitakabidhiwa shilingi milioni 5 kwa kila familia ili ziweze kununua upya mifugo waliopoteza. Mwaka jana 2025, wakati wa kampeni, watu wa mikoa ya Teso, Acholi na Lango waliendelea kudai serikali mifugo na kuitaka serikali kuzingatia ombi hilo, na ni kutokana na ombi hilo ambapo Rais Museveni ameagiza ofisi ya Waziri Mkuu kutekeleza mpango huo. In financial 2025-2026, Office of the Prime Minister was allocated 80 billion. And this 80 billion will cover 16,000 households, because each household is supposed to receive 5 million under this program. Payments to verified beneficiaries have commenced via the Pearl Bank Wendy mobile wallet in line with the restocking program guidelines. And to date, 559 households have already received payments amounting to 2.9 billion. The expected completion of the first phase of disbursement is expected at the end of this month. Polisi imekanusha taarifa kuhusiana na kutoweka kwa mbunge mwanamke wa wilaya ya Amuria Margaret Etilu. Inadaiwa kuwa Etilu alitekwa nyara tarehe 23 Mei mwaka huu akiwa Kampala. Tunayo taarifa zaidi. Licha ya wakazi wa wilaya ya Amuria kuendelea kutaka kujua ni wapi aliko mbunge Margaret Etilu, polisi imearifu kwamba haina taarifa kuhusu madai ya kutekwa nyara kwa mbunge huyo. I am disinclined at the moment because I do not have any information to that effect. Inadaiwa kwamba Mheshimiwa Etilu alitekwa nyara na walinda usalama alipokuwa akiondoka katika makazi ya spika wa zamani wa bunge la taifa Anita Among. Polisi imearifu kwamba itatoa taarifa pindi zitakapopatikana. I cannot speculate. I need to know if she is under arrest, in which police station, where and on what charges. Kuhusiana na uchunguzi unaoendelea kumhusu Anita Among, polisi inaarifu kuwa haijakusanya ushahidi wa kutosha kwa ajili ya kuijulisha jamii. Charges, I have not yet got sufficient information in respect to this, but as soon as I get it, I'm eager to share with you the specific charges. Just like the way the officers cooperated with you right from the start, we shall cooperate with you when information unfolds. Inadaiwa pia kwamba kuna baadhi ya wanasiasa walioitwa katika kitengo cha upelelezi wa kina wa makosa ya jinai CID kusaidia kufanikisha uchunguzi kulingana na shutuma zinazomhusu Anita Among, madai ambayo polisi imekanusha. What I can only comment is only to acknowledge, yes, there was an operation because it was in the open. 2, there were exhibits got from the scenes of interest. Those were also extracted in the open. There might be those that may have been extracted and you are not privy to that information,
but at an appropriate time we shall inform you. Hayo yakijiri, idara ya polisi imefafanua kuhusu kumalizika kwa mikataba ya baadhi ya wakurugenzi wa idara za polisi. There is a question as to how many people have been summoned to CID headquarters. I will ask CID and revert. Arrests, similarly. I'm not yet briefed about the number of arrests made or if any arrests have been made. Ikumbuke kwamba wiki iliyopita Rais Museveni aliwapa likizo ya lazima baadhi ya maafisa wa uhamaji akiwemo katibu wa kudumu wa Wizara ya Mambo ya Ndani Luteni Joseph Musanyafu. So there is it's not very unique, and work does not come to a standstill. Work continues, because if a director is not around, there will always be a deputy who will stand in as work continues, as we await further guidance. Katibu mdogo Agre Wunyi, mkurugenzi wa polisi anayehusika pia na ICT, inspekta msaidizi mkuu wa polisi Felix Bariamwisaki na maafisa wakuu wengine wa polisi kwa madai ya matumizi mabaya ya shilingi bilioni 31.3 za serikali. Zuhura Birungi, UBC Habari. Wizara ya Fedha, Mipango na Maendeleo ya Kiuchumi imezindua mwezi wa bajeti kuu. Uzinduzi huo ni mpango unaolenga kuiarifu umma kuhusu vipaumbele vya serikali katika matumizi ya fedha na uwasilishaji wa makadirio ya mapato kwa mwaka wa fedha ujao ambao utaanza rasmi Julai mosi mwaka huu. Akiongoza uzinduzi huo, Dr. Ramadhan Gobi, katibu wa kudumu katika Wizara ya Fedha, ameonya mashirika ya serikali dhidi ya matumizi mabaya ya fedha za serikali. Gobi amearifu pia kwamba uwekezaji mkubwa utaelekezwa kwenye mambo ya msingi yanayowezesha maendeleo, kwa mfano sekta ya afya, sekta ya elimu na sekta ya usafiri na sekta zinginezo. So this process of preparing the budget for next year started in July last year. July, immediately we were starting the financial year, we started the process. When we are implementing the financial year's budget, we started the process. And this involved nationwide consultations with all stakeholders. We consulted His Excellency the President, because he's the leader of whatever we do. He guides the strategic direction of the budget. We consulted the Cabinet, we consulted Parliament, we consulted ministries, departments and agencies. We consulted the civil society. Julie has told you here. We consulted the private sector, you have heard. We consulted local governments and missions abroad. We consulted development partners. We consulted academia. Even community leaders, we consulted them. The youth were consulted. Younger people, what do you want to see in the budget? And they gave us feedback. You'll find a lot of things there. Creative. I sit in my office with all artists. I know them now. They tell UPS, for us, we want 3 things. Number 1, our copyright law must be enacted. The copyright law has been enacted. Number 2, we want money, revolving fund, to support us wherever we are recording music or we have a show. We can get some money and then we pay back. We put that money. Therefore, we are saying that these calls for meaningful participation of key stakeholders throughout the entire budget cycle, including planning,
execution, monitoring, oversight cannot work if this budget is not implemented. That's where all of us should put the effort. Na hivi sasa, mtazamaji wa UBC TV, tupate mapumziko kutoka studio. Uganda has a lot of experience dealing with Ebola. We have dealt with it over the years. We have some of the best minds in the world as far as dealing with Ebola is concerned. Right now, as we speak to you, nobody living in Uganda, no Ugandan has contracted Ebola. We've had 2 cases, both from the Democratic Republic of Congo, of medical tourists. Unfortunately, one died. He was sent back to the Congo. Another one is currently a patient undergoing treatment. Everybody who interacted with them has been identified and is in isolation being treated. We are encouraging you to go about your lives, but we are also saying be vigilant. Look out for the symptoms, temperature, diarrhea, those symptoms that we know. And if you see them, go to the health facility nearest to you. You shall get the help you need. If you catch Ebola early, you will survive. Uganda knows Ebola. Uganda knows how to deal with Ebola better than anybody else in the world. Hii ni UBC TV na tunasonga mbele na taarifa hii ya habari. Mvua kubwa ilisababisha mafuriko makubwa kwenye makutano ya eneo la Chitubulu kwenye barabara ya Entebbe Road kwenye mji wa Katabi. Mafuriko hayo yaliziba barabara na kusababisha ugumu wa kutembea kwa sio tu magari bali pia kwa watu waliokuwa wakitembea kwenye barabara hiyo. Baadhi ya magari yalizama kiasi, hatua ambayo ilizua wasiwasi kwa wapita njia kwenye eneo hilo, na wameiomba serikali kuingilia kati na kuwajengea barabara mbadala ili waepukane na kero hizo. Wadda aziti nini tosobola kulwana na butonde ne bwono yambusa olutindo futi 15 waggulu ngeno tutyobola obutonde ennyanja ejja kubimba oluguudo ejja lukimayo ebikole kyeyagala. Bano kati baagala abavunanyizibwa baveeyo beetegereza ekitundu kino mu bwangu engeri gye kiriraanye ennyanja. Buli muntu kyamanyi kijja kunogebwa eddagala nti originally the highway to the airport yayitanga Bunono ng'oyita wano kubayita babiri n'oyita Kabaale Bunono Katabi. Na muungano wa mchezo wa tennis nchini umefanya mkutano wake kwa mwaka huu 2026 katika mgahawa wa Hotel Africana mjini Kampala na kuzungumza kuhusiana na maendeleo ya mchezo huo. Tupate mazungumzo kidogo. Very hopeful that from now forward, because we are very hopeful that this is going to free our hands to be able to do everything that we had planned to do. It has been a very hard task running the sport in the first year because we kept getting reminders from National Council of Sports that we needed to formalize our executive and a few other things that we've actually had. A new law, the National Sports Act of 2023 and the National Sports Regulations of 2025 that make it mandatory for any federation whatsoever that is managing a sport to be licensed by National Council of Sports, and in so doing, the federation is supposed to comply with all the requirements of the law. So federations that are compliant with the law are very key because through them, government is able to roll out different programs pertaining to the sports subsector, and through them, there are agents, they are the agents of government in everything sport. So, for example, one example I can give is the funding. The moment you're recognized by government through National Council of Sports, then obviously funding is one of the things that is one of to grow. We're already doing so well. We still have
the world champion under 11, under 12, Joseph Sebatindira, Patience Anyango, and many others that are doing wonderfully well on the international level and also on the local scene. The association Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari kutoka hapa UBC TV. Asante sana kwa kutizama taarifa hii ya habari toka mwanzoni. UBC, inspiring Uganda. Bandugu, Ebola ni maladi ya mubaya tena ya hatari sana. En plus, inatembeaka mbio. Tulishaka ishinda, hata hivi tutaishinda. Me, ifo tuipiganishe pamoja. Ndio kusema nini? Kusikula mikono na savon. Tumikisha desinfectant. Tumikisha eau de javel. Tujilinde bandugu. Ukikutana na batu munjia, usibapatie mkono. Pepea tu, ni Ebola, bata comprendre. Kama unajikutana uko na masini fulani, ama masymptome hii, fièvre, diarrhée, kutoka damu, usibakie kunyumba, usijitunze, ita ba autorité de santé, batakuya na batakusaidia. Kama mtu mwingine iko na ima symptome, ita ba autorité, reporter ile cas, tusaidiane. Kama mtu anakufa mu quartier na masupson ya Ebola, ita ba autorité immédiatement bakuye babasaidie. Et puis kingine kia kufanya ni kuevite ba attroupement. Ebola tunaweza kuishinda pamoja. Tukumbuke kulinda maisha yako ni kulinda maisha ya bale unapendaka. Uganda has a lot of experience dealing with Ebola. We have dealt with it over the years. We have some of the best minds in the world as far as dealing with Ebola is concerned. Right now, as we speak to you, nobody living in Uganda, no Ugandan has contracted Ebola. We've had 2 cases, both from the Democratic Republic of Congo, of medical tourists. Unfortunately, one died. He was sent back to the Congo. Another one is currently a patient undergoing treatment. Everybody who interacted with them has been identified and is in isolation being treated. We're encouraging you to go about your lives, but we're also saying be vigilant. Look out for the symptoms, temperature, diarrhea, those symptoms that we know. And if you see them, go to the health facility nearest to you. You shall get the help you need. If you catch Ebola early, you will survive. Uganda knows Ebola. Uganda knows how to deal with Ebola better than anybody else in the world. The government's core mandate is to maintain law and order, safeguard citizens' rights, and provide essential public services. Remember, one of the pillars of a roadmap is innovation and entrepreneurship. There has been this question of how are you protecting our indigenous seed? There's going to be a toll project that answers somebody's question. The front bench has brought you insightful discussions on governance, security, healthcare, justice, and commerce. When you go through this complicated procedure, involve the lawyers, you bring the case against him, the judge will hear you out and pass judgment, and you're out of court in record time. We remain committed to keeping you informed and engaged on key national matters. So these are huge, these are powerful organizations which now Uganda chairs. Why don't you come together? If we haven't migrated to the e-card because of various reasons, including that not all the people of Uganda have smartphones. You can sit in your house, apply for a passport. If you have a Ugandan who has a successful logistics firm in the US, it means he can come to Uganda and do a lot more. Every Monday at 8:30 p.m. with me, Jethro Kasaiji, your interface with the government only on your public broadcaster, UBC, inspiring Uganda.
Every organization and individual has a unique story to tell. It includes how they started. When I thought of retiring, the journey of truckers started. This was the whole economy of Uganda from 1903 to 1953. And from 1953, other people came into Namunkeke. And then us now. I came here in 1994. How they are currently performing and where they are heading. Our factory for the last 13 years employs over 300. We present to you the masterminds behind some of the biggest projects in the country. For the president, he was excited. When he saw this, he said, can it move? He said he's going to do everything to support. The Minister of Information then invited me to come and start the new vision. I created the man-made lake in Mukono. We have another medicine fight poverty, and that is the PDM now. All this that is happening in the country is enshrined in the subject called Musevenomics. The man who has been driving the economic policies which have shaped our direction up to now. Tune into the Journey program on UBC TV to hear from CEOs, managers, entrepreneurs, diplomats, and many others as they share their inspiring stories and experiences, all aimed at inspiring Uganda. Every Monday at 11 p.m. and a repeat on Wednesday at 11 a.m. UBC, inspiring Uganda.